Hi everyone, good morning. Welcome back. Good morning. Can you mute everyone? Some background noise is coming. Yeah, so yesterday we discussed about some general queries, general questions, and technical questions, right? Whatever queries we have, we discussed, right? So day before yesterday we worked on, we discussed about DevOps introduction. What is DevOps? What is automation? Why the project teams are looking for automation, right? So why the project teams are using automation tools to perform the activities, right? Yeah, today we are going to discuss about introduction to cloud. So ఈ సెషన్ లో cloud గురించి చూద్దాం, right? So what is cloud, why the project teams are looking for cloud, కాస్ట్ సేవింగ్ ఎలా ఉంటుంది, రైట్? సో ఎందుకు క్లౌడ్ ఎంత పాపులర్ అయింది, ఇవన్నీ కూడా ఈ సెషన్ లో కవర్ చేద్దాం, రైట్? Yeah, so can you see my screen, everyone? Everyone able to see my screen? Yeah. Yeah, introduction to cloud. So basically, what is cloud computing? Cloud computing ante enti? Anyone having idea? So anyone? Cloud computing ante enti andi? Services which are available on internet, right? Okay, fine. So here, this is the definition which I collected from internet. So cloud computing is the delivery of computing services, so including servers, storage, databases, networking, software analytics, so etc. Right? What does it mean? What does it mean? Fine. So just let's assume that cloud concept అనేది లేదనుకోండి కొద్దిసేపు. Okay, so cloud concept అనేది లేదు. So our infrastructure is our servers, switches, network, all the infrastructure is hosted in our local data center, right? So local server room lo mana devices anni configure ayyunayi anukondi, for example, right? So when we have local servers, when we have local resources, so మనం ఏం చేస్తాం, we'll take full control of them, right? So whenever any issues happen with the servers, మనం full control తీసుకుని resolve చేస్తాం, right? Yeah, and local servers ever maintain చేస్తారండి? Local admins, server admins, right? Data center admins, server admins, they will maintain. So network team will maintain network, right? So storage will maintain storage admins. So respective engineers will maintain the local servers, right? Yeah, whenever we have any issues, we'll take full control of them. So that was the case few years ago. However, with the introduction of cloud, everything has been changed now. So currently, మనం చేసే ప్రాసెస్ అంతా కూడా చేంజ్ అయింది. So currently, we are not using any physical servers in our local data center. మన local data center లో physical servers అనేవి తగ్గిపోయినాయి already. So we migrated to cloud, right? So most of the project teams, they migrated to cloud. So whoever using physical servers, so they are migrating now. Okay, yeah. So whatever infrastructure అంటే servers, storage, network, so infrastructure అంతా కూడా cloud కి migrate చేస్తాం. ఎందుకు migrate అయింది, ఎందుకు migrate చేయాలి అంటే, so because of cost saving, cost cutting, right? For example, ఒక సర్వర్ ని మనం ఫిజికల్ సర్వర్ ని ప్రొక్యూర్ చేసి ప్రొడక్షన్ లో పెట్టాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్, ఇట్స్ కాస్టింగ్, రైట్? ఒక సర్వర్ $5,000, $6,000 ఉంటుంది, రైట్? యా. సో వెన్ వి గో విత్ క్లౌడ్ is scalable infrastructure, on demand infrastructure, right? So whenever we require the servers, you can create within 1 minute. But physical servers లో అది పాసిబిలిటీ ఉండదు, రైట్? 1 minute లో క్రియేట్ చేయలేం ఫిజికల్ సర్వర్. కానీ క్లౌడ్ సర్వర్స్ ని 1 minute లో n నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు విత్ ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్, రైట్? యా. సో మనకి క్లౌడ్ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడ కూడా లోకల్ డేటా సెంటర్ లో యూజ్ చేయట్లేదు. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బిన్ మూవ్ టు క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్. థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు డేటా సెంటర్స్. సో ఒకప్పుడు మనం మా ప్రాజెక్ట్ లో 10 years బ్యాక్ మేమే మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం సర్వర్స్ అన్ని.
మా డేటా సెంటర్లోనే సర్వర్స్ అన్ని కూడా కాన్ఫిగర్ అయి ఉండేవి లోకల్ డేటా సెంటర్లో, రైట్. సో ఎప్పుడైతే క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ అయ్యామో, సో క్లౌడ్ వెండర్స్ వచ్చారు. సో దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ద రిసోర్సెస్, వాట్ ఎవర్ రిసోర్సెస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ క్లౌడ్, ఆ రిసోర్స్ మనం ఏం చేస్తాం, లైక్ బిల్ పే చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వర్ మనం క్లౌడ్లో యూస్ చేస్తాం అనుకోండి, 1 అవర్ యూస్ చేస్తే 1 అవర్కి బిల్ పే చేస్తాం. సో 9 అవర్స్ యూస్ చేస్తాం అనుకోండి, 9 అవర్స్కి బిల్ పే చేయాలి, రైట్. సో ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రెంటింగ్, ఒక రెంటల్ సర్వీస్ లాగా మనం యూస్ చేసుకుంటాం, రైట్. సో హౌ మెనీ అవర్స్ వి యూస్ ద క్లౌడ్ సర్వర్స్, ఫర్ దట్ యూసేజ్ వీ హ్యావ్ టు పే ద బిల్స్, లైక్ గ్యాస్ బిల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్, రైట్. యా. సో ఓల్డెన్ డేస్ లో మనం ఒక ఫంక్షన్ జరుగుతుంది అనుకోండి మన ఇంట్లో, ఏం చేసేవాళ్ళం, విల్ బ్రింగ్ ద ప్రొవిజన్స్, వెజిటేబుల్స్, రైట్. వి ప్లేస్ వన్ కుక్ టు పర్ఫార్మ్ టు ప్రిపేర్ ద ఫుడ్, రైట్. సో ఆ ట్రెడిషనల్ వేలో ఉండేది ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇమీడియట్లీ, సో వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్ యూ కెన్ ఆర్డర్, రైట్. సో దే విల్ బ్రింగ్ ఎవ్రీథింగ్, దే విల్ సర్వ్ అండ్ దే విల్ గో, రైట్. యా. సో ద సేమ్ మోడల్ ఇన్ సర్వర్ సైడ్స్ ఆల్సో, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అలాగే మనకి వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్ ది సర్వర్స్, రైట్. సో జస్ట్ క్లౌడ్ లో కనెక్ట్ అవుతాం, క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఫిజికల్ సర్వర్ ఎంత పర్ఫామ్ చేస్తుందో వర్చువల్ సర్వర్, క్లౌడ్ సర్వర్ కూడా అలానే అంత ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సో ఫిజికల్ సర్వర్ కంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్ ఉంటుంది, స్కేలబుల్, రైట్. యా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ డేటాబేసెస్. డేటాబేస్ లో వర్క్ చేస్తాను, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫిజికల్ సర్వర్. ద ఫిజికల్ సర్వర్ ఈస్ గివింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ. సో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తున్నప్పుడు నేను రిసోర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయగలను ఫిజికల్ సర్వర్లో. ఫిజికల్ సర్వర్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఫిజికల్ సర్వర్ ఇస్ గివింగ్ సమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ. సో ఇమీడియట్ గా నాకు ర్యామ్ పెంచాలి, ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, సిపియూ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, చేయగలము. ఫిజికల్ సర్వర్లో ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. బట్ క్లౌడ్ సర్వర్లో, సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ ఆన్ ది ఫ్లై వితౌట్ ఎనీ డౌన్ టైమ్, we can increase the resources. By single click, we can increase RAM. By single click, we can increase CPU, hard drive. We can increase whatever required within 1 minute, right? So that is scalable resource, on-demand resources we are using in cloud. Fine. Yeah. Next one. So you understand, right? What is cloud computing? So cloud computing is the delivery of computing services, including servers, storage, databases, networking, right? So currently we are using cloud environments, right? Third-party resources we are using. Those are scalable resources, on-demand resources. Whenever we need any resources, servers, switches, network, we can get it within 1 minute. So cloud services use చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, cost saving, time saving, right? Yeah. Next one. So this is Google Drive, right? Yeah. Where we see this drive? ఎక్కడ ఉంటుందండి గూగుల్ డ్రైవ్? ఇంటర్నెట్ లో, జీమెయిల్ లో మనం చూస్తాం, రైట్. సో వెన్ యూ వాంట్ అప్లోడ్ ఎనీ ఫైల్స్, we can open Google Drive and you can upload. When you want to download, you can download, right? Yeah. So when you upload any files into Google Drive, the files, where those files will be uploaded? ఈ ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కడ అప్లోడ్ అవుతాయండి? మనం ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేసాం అనుకోండి, ఫైల్ ఎక్కడ అప్లోడ్ అవుతుంది? బ్యాక్ ఎండ్ స్టోరేజ్, రైట్. యా. సో బ్యాక్ ఎండ్ దెర్ విల్ బి సర్వర్, రైట్. ఆ సర్వర్ లోకి వెళ్తుంది. అది యాక్చువల్గా సర్వర్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఏ డేటా సెంటర్. డైరెక్ట్ గా గూగుల్ డేటా సెంటర్ లోకి స్టోర్ అవుతాయి మన ఫైల్స్ అన్ని కూడా, రైట్. యా. సో వెన్ యూ అప్లోడ్ ఎనీ ఫైల్స్, those files will be stored in cloud and cloud server. Actually it is not a server, it is a data center. What is data center, anyone? What is data room? Server room. Yes, right. Data center is a server. Can you mute some background noise? Yeah. So data center is a server room, right? We are talking about data center, right? So let's try to understand something here. Data center. So data center, we can say server room. Simply we can say server room, where we host all the servers, right? So people will call it as hub room, network room under, right? So different names. So data center is a server room where we host all the servers.
right? Yeah. So when we talk about server room, data center లో ఏముంటాయండి? Anyone having idea? Servers, switches, routers, load balancers, backup devices, etc. Right? Yeah. So all the devices are hosted in server room. So ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా? Respective admins, right? Admins will maintain this. So మనకి currently, so there is no admin roles. Present admin roles అనేవి లేవు. ఒకప్పుడు సర్వర్ అడ్మిన్, స్టోరేజ్ అడ్మిన్, నెట్వర్క్ అడ్మిన్, లైనక్స్ అడ్మిన్, విండోస్ అడ్మిన్, సిట్రిక్స్ అడ్మిన్ ఇవన్నీ ఉండే. సో ఇప్పుడు ఆ రోల్స్ అన్ని దోస్ ఆర్ ఆల్ ఆల్రెడీ గాన్. దోస్ రోల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ గాన్, రైట్? సో ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఏంటంటే క్లౌడ్ ఇంజనీర్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్, రైట్? సో సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ ఈవెన్, రైట్? సో ఒకప్పుడు అడ్మిన్ రోల్ అంటే చాలా కూల్ గా ఉండేది, రైట్? సో మా ప్రాజెక్ట్ లో కూడా, సో ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఏ విండోస్ అడ్మిన్ basically. In 2005, I started as a Windows admin in one of the MNC company, Windows and VMware, right? In Verizon Data Services. So is my first organization. So I started my career as a Windows and VMware admin, right? Slowly, I moved to in 2012 I moved to cloud and DevOps, right? Yeah. So admin role అంటే చాలా కూల్ గా ఉండేది. సో అడ్మిన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ అడ్మిన్స్ ఉండేవారు, రైట్? అలాంగ్ విత్ డెవలపర్స్ తో పాటు అడ్మిన్స్ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉండేవారు. సో కానీ ఈ రోల్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు లేవు. ఎందుకు అంటే, సో లేటెస్ట్ ట్రెండ్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్, లేటెస్ట్ టూల్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, రైట్? ఆటోమేషన్ టూల్స్. సో ఎవరైతే అడ్మిన్స్ గా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు క్లౌడ్ కి మైగ్రేట్ అయ్యారు. సో ఇంకా అడ్మిన్ గా వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు రిస్క్ లో ఉన్నారు ప్రెసెంట్, రైట్? సో దే నీడ్ టు మైగ్రేట్ టు cloud platforms. Otherwise, so any point of time, maybe yeah, some fires will be happened, because currently no admin roles. Admins not required in real projects currently, because the DevOps engineers will maintain servers also, infrastructure also, right? Yeah, fine. So these are the resources which are available in the data center server room, right? So now we'll try to understand advantages of cloud. So cloud advantage ఏంటి, right? So before going to discuss about cloud advantages, ఒక physical environment లో ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us take small project which is a Java project. ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. యా, సో when you want to start any project, when you work on any project, very first thing what we required servers, right? Yeah, for example, Java project, this is startup company, first project. So any project team, when they want to get any real project from client, ఒక ప్రాజెక్ట్ మన క్లయింట్ నుంచి తీసుకోవాలంటే బిఫోర్ గెటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ దెర్ విల్ బి సమ్ ప్రాసెస్, ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. సో ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో ఫిజికల్ సర్వర్స్ అనుకోండి, ఫిజికల్ సర్వర్స్, రైట్? సో యా, ఒక ప్రాజెక్ట్ రావాలి కంపెనీకి అంటే దెర్ విల్ బి సమ్ ప్రాసెస్, రైట్? సో ఒక పిఓసి అనేది డెవలప్ చేస్తాం, పిఓసి అంటారు, రైట్? So before getting real project, can you mute everyone? Some background noise is coming here. If you have any questions, you can ask me, or else you can mute yourself, right? So when you get any questions, when you have any questions, you can unmute and you can ask, because recording will be disturbed, right? Yeah. So before getting real project, there will be some POC. POC should be prepared by the project team, right? So what is POC? Anyone having idea? What is POC? Proof of concept. Yes, it's a proof of concept. Proof of concept. So what is proof of concept? Proof of concept and enti? It's a just proof, just a sample project. Okay. So when we want to buy any laptop or mobile, మనం ఏం చెక్ చేస్తాం?
టెస్టిమోనీస్, రివ్యూస్, రైట్, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని చెక్ చేస్తారు, రైట్. సో ఒక క్లయింట్ కూడా ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వాలి కంపెనీకి అంటే దే విల్ ఆస్క్ యూ టు ప్రొవైడ్ సమ్ శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్, sample code, sample application. So that is why, so every project team, they showcase some POC, they prepare POC, they showcase POC. Once the client is approved, then we'll get real project. Okay, yeah. So e POC for every POC kuda 45 days untundandi, 45 days timeline untundi. Yeah, so for this POC, client asks you to take 2 development servers, 2 QA servers and 2 ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. సో ఎందుకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కావాలి మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే? సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ లో డైరెక్ట్ గా మనం ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేయరు. సో బిఫోర్ దట్ we need to test. So QA means quality assurance. Testing should be happened in the environment, right? So whatever application developed by developers, that should be tested. That is why, so development servers లో డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ QA servers లో టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఎవరీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ ఫాలో, రైట్. యా, ఫస్ట్ 30 days ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ 30 days developers, they work on development servers, they develop the application. So from 31 days to 40 days testing will be happened. Testers will work on test environment, right? Yeah, so from 41 days to 45 days, yeah, that application will be deployed onto production. So in the process, and every project team, they follow. So any organization, any project, ఈ POC setup ఇలా చేస్తారు, they follow this timeline. Okay, first 30 days డెవలప్మెంట్ సర్వీస్ లో డెవలప్ చేస్తారు, తర్వాత 31 to 40 days క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ జరుగుతుంది, కోడ్ టెస్టింగ్ జరుగుతుంది, తర్వాత ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. సో ఒకసారి డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ ని క్లయింట్ కి, సో దే విల్ ప్రెజెంట్. సో క్లయింట్ ఇస్ అప్రూవ్డ్, దెన్ దే విల్ గెట్ రియల్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఎవరీ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా. సో బిఫోర్ గెటింగ్ రియల్ ప్రాజెక్ట్, సో ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటామంటే ప్రీ సేల్స్ ప్రాసెస్ అంటాం, ప్రీ సేల్స్ ప్రాసెస్, రైట్. యా, సో ఫర్ దిస్ POC, ఈ POC సెటప్ చేయాలంటే ఒక అడ్మిన్ కావాలి కదా మనకి, admin required here, okay, because developers will not have any knowledge to configure the servers. So after that we require server room, right? Server room kuda kavala kada to set up the servers. Okay, we required central AC to configure the servers. So servers ki AC lekunda servers work cheyadu. So మీరు డేటా సెంటర్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు అనుకోండి, టెంపరేచర్ -degrees లో ఉంటుంది, right? So when you are entering to data center, we need to go with protection, otherwise it will be very chilled. Data centers లో -10 degrees, -5 degrees కూడా టెంపరేచర్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఈ డేటా సెంటర్ లో సర్వర్స్ అన్ని కూడా కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటాయి. సో మన సర్వర్స్ రన్ అవ్వాలి అంటే AC లేకుండా రన్ అవ్వాలి, రైట్. అండ్ ఆల్సో బిఫోర్ గెటింగ్ ది సర్వర్స్, we need to procure licensing also. లైసెన్సెస్ కావాలి మనకి. ఒక సర్వర్ ని బై చేసి ముందరే లైసెన్స్ కొంటారు, అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైసెన్సింగ్, అప్లికేషన్ లైసెన్సింగ్. ఓకే, సో మనకు ఒక లైసెన్స్ కావాలనుకోండి, మినిమం పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది? లైసెన్సింగ్ పీరియడ్ మినిమం పీరియడ్ ఎంత ఉండొచ్చు? ఒక సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ 1 year మినిమం, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ లైసెన్స్ మనం తీసుకోవాలనుకోండి, మినిమం 1 year అయితే తీసుకోవాలి, రైట్. మన POC ఎంత అండి? మన POC 45 days. 45 days లైసెన్స్ ఇవ్వమంటే ఎవరెవరండి? 45 days కి ఎవరు? 3 months కి, ఈవెన్ 6 months కూడా లైసెన్స్ మనకు రాదు. సో మినిమం 1 year లైసెన్స్ తీసుకోవాలి, అప్లికేషన్ లైసెన్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైసెన్స్, రైట్. యా, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి అడ్మిన్స్ టు సర్వర్ రూమ్ AC అండ్ లైసెన్సింగ్ రిక్వైర్డ్, అండ్ ఆల్సో సెక్యూరిటీ, సర్వర్ రూమ్ సెక్యూరిటీ, రైట్. అండ్ నెట్వర్క్ కావాలి. సో ఇవన్నీ కూడా కావాలి మనకు టు సెటప్ ద సర్వర్స్, రైట్. సో ఇవన్నీ సెటప్ చేసి మనం POC ప్రిపేర్ చేసి వన్స్ వి షోకేస్ టు క్లయింట్ అప్రూవ్ చేశారనుకోండి, ఈ ప్రాజెక్ట్ మనకు వస్తుంది. క్లయింట్ అప్రూవ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ కదా. సో ఈ POC చేసి క్లయింట్ చూపిస్తే, క్లయింట్ అప్రూవ్ చేస్తే మనకు రియల్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది.
క్లయింట్ అప్రూవ్ చేయలేదనుకోండి, దిస్ ఇస్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ బికాస్ ఇది స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, there is no other projects to move the servers to other project, right? Yeah, so this is waste of money. Fine. Now సేమ్ సెటప్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తే ఇది ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్. మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నంత కూడా దిస్ ఇస్ ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏం జరుగుతుంది అన్నది మనం చూసాం. ఇది ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఫిజికల్ సర్వర్ సెటప్. సో వేర్ ద క్లౌడ్ సెటప్, క్లౌడ్ లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. క్లౌడ్ సర్వర్ సెటప్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, రైట్? సేమ్ జావా ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో స్టార్ట్అప్ company. So this is cloud setup, cloud servers ఎలా ఉంటుంది, right? Yeah, POC and 45 days timeline. Fine. So cloud లో ఎలా ఉంటుందంటే whenever you want to have any servers, మీకు ఎప్పుడైతే సర్వర్స్ కావాలో సో విత్ ఇన్ 1 minute లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ whereas ఫిజికల్ సర్వర్స్ మనం ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ సెటప్ చేయాలంటే 1 week బిఫోర్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి, రైట్? So once they deliver, we need to move to data center, we need to configure. That takes some time. Physical environment అలా కాదండి, ఫిజికల్ క్లౌడ్ అలా కాదు. సో whenever we require any servers, we can create within 1 minute only, right? ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ 2 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఫర్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్, ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫర్ ఫస్ట్ 30 days. ఫస్ట్ 30 days కోసం 2 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఒకసారి డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అగైన్ we can create 2 more servers for testing. From 31 days to 40 days, right? ఒకసారి టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత we can create 2 more servers for production. 41 days to 45 days. So whenever we require any servers, you can create within 1 minute. So మీరు at a time క్రియేట్ చేశారనుకోండి, కాస్టింగ్ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో whenever we require, you can create. ఫైన్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే సో ఈ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే నో అడ్మిన్స్ రిక్వైర్డ్, నో అడ్మిన్స్, మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటాం. క్లౌడ్ ఇంజనీర్ డెవాప్స్ చేసి క్రియేట్ చేస్తాం. నో అడ్మిన్స్ రిక్వైర్డ్, ఓకే? యా, నో సర్వర్ రూమ్, ఎందుకంటే సర్వర్ రూమ్ అంతా కూడా క్లౌడ్ వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? నో సెంట్రల్ ఏసీ, సో అదంతా కూడా వెండర్ చూస్తారు. నో లైసెన్సింగ్, లైసెన్స్ అంతా కూడా వాళ్ళే చూస్తారు, రైట్? Yeah, no security, data center security I'm talking about. No data center security. So data center security anta kuda vendor maintain chestunnaru. No network, no need to configure any network in local. So local lo manam configure chese network undadu, ivanni kuda cloud vendor maintain chestu untadu, right? So in hours మనం యూస్ చేస్తామో అన్ అవర్స్ కి పే చేస్తూ ఉంటాం బిల్లింగ్, ఫైన్. సో ఈ సెటప్ లో, క్లౌడ్ సెటప్ లో ఈ పిఓసి సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, ఈ పిఓసి మనం క్లయింట్ అప్రూవ్ చేశారనుకోండి, విల్ గెట్ రియల్ ప్రాజెక్ట్. ఈ పిఓసి క్లయింట్ అప్రూవ్ చేయలేదనుకోండి, అప్రూవ్ అవ్వలేదు, రిజెక్ట్ అయిపోయింది అంటే ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వేస్ట్ ఆఫ్ ది మనీ, రైట్? కానీ ఇక్కడ క్లౌడ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే సో క్లౌడ్ సెటప్ లో ఈ పిఓసి అప్రూవ్ అవ్వలేదనుకోండి, $100 will be wasted, for example. $100 will be wasted. Okay. So అదే ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో అయితే $500 will be wasted. Right. So this is the difference. So ఎందుకు ఇలా $500 వేస్ట్ అవుతుంది అంటే ఫిజికల్ సర్వర్ కాస్టింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? అడ్మిన్స్ రిక్రూట్ చేసుకోవాలి, సర్వర్ రూమ్ కావాలి, సెంట్రల్ ఏసీ కావాలి, సెక్యూరిటీ, నెట్వర్క్, ఇవన్నీ కూడా మనమే కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. బట్ క్లౌడ్ లో అయితే సో మనం ఓన్లీ సర్వర్ నే క్రియేట్ చేసుకుని యూజ్ చేస్తాం. సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా వెండర్ మెయింటైన్ చేస్తుంటాడు, ఇవన్నీ కూడా, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం క్లౌడ్ సర్వీస్కి వెళ్ళినప్పుడు 1/3 కాస్ట్ విల్ బి సేవ్, 1/3 కాస్ట్ అనేది సేవ్ అవుతుంది, ఫైన్. సో $500 స్పెండ్ చేస్తాం ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి, $500. సో అదే క్లౌడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో అయితే $100 తోటి మనం సెటప్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. సో క్లయింట్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ది కాస్ట్ సేవింగ్, కాస్టింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎవ్రీ క్లయింట్ కూడా కాస్ట్ రిడక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు, కాస్ట్ కటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో క్లౌడ్ లోకి మూవ్ అయితే ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది, టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది.
Fine. Any questions? Anyone up to here? Is it clear to you? ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. సో దీస్ ఆర్ ది క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, క్లౌడ్ కి ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి డిఫరెన్స్. ఓకే, ఫిజికల్ అయితే అన్ని మాన్యువల్ గా ఉంటాయి. సో అంత కాస్టింగ్ కూడా హై ఉంటుంది. సో టైం కూడా వేస్ట్ అవుతుంది. క్లౌడ్. Ram, I have one question. Yeah. So, if you are using services in the cloud, AWS or whatever it may be, we need to pay for that services. No? It may be S3 bucket also, but it may be more less or more cheaper than your physical servers. Licensing avani చూస్తే కనే తక్కువ ఉంటుంది కానీ but we have to pay. Is that correct కదా? Correct. So whatever services we are using in cloud, we have to pay that. Right? So whatever services, like for example, మీరు servers వాడుతున్నారు, network use చేస్తున్నారు, storage use చేస్తున్నారు, for that usage we have to pay the bills. But compared to physical, it is less cost. Correct. Any other questions? Anyone? Yeah. So these are the cloud advantages. Okay. Now let us move to presentations. Yeah. Any organization usage cloud computing limitations లేదు, ఎవరైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. లేదు, ఎవరైనా యూస్ చేయొచ్చు, ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అట్ ఏ గ్లాన్స్, 5 essential characteristics here and 3 service models and 4 deployment models. సో ఈ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. 5 essential characteristics in cloud. First one is on demand. Essential characteristics లో first one is on demand. What is on demand? Anyone? On demand అంటే ఏంటండి? Anyone having idea? So actually we need one service on the demand. We launch a server and we do the activity. Probably after my testing, everything is completed 1 or 2 days or a week. I will pay the services whatever it is required and all, pay for the server, pay network, firewall, everything. Then I can dismantle or I can return the server. That is known as on demand. Fine. Yeah. On demand అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, whenever we require any servers, our resources, storage, our network, that should be available immediately. Right? So for example, మీరు ఒక సర్వర్ లో వర్క్ చేస్తారు, రైట్? సో ఆ సర్వర్ లో మీకు ఇంకా హై హార్డ్వేర్ కావాలి అంటే స్టోరేజ్ సరిపోవట్లేదు మీకు. సో 50 GB స్టోరేజ్ ఉంది, మీకు 200 GB స్టోరేజ్ కావాలి. అది ఫిజికల్ సర్వర్లు అనుకోండి, ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనుకోండి, మనం మళ్ళీ దాని మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది, డౌన్ చేయాలి, సర్వర్ అంతా డౌన్ చేయాలి. సో మళ్ళీ డ్రైవ్ అంతా చేంజ్ చేయాలి. ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం, 1 hour 2 hours అలా పట్టొచ్చు. కానీ క్లౌడ్ లో ఏంటంటే ఆన్ ది ఫ్లై, వితౌట్ ఎనీ డౌన్ టైం. సో మీరు సర్వర్ షట్ డౌన్ చేయకుండా ఆన్ ది ఫ్లై బై సింగిల్ క్లిక్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద స్టోరేజ్. రైట్? సో మీరు వర్క్ చేసినప్పుడే జస్ట్ క్లిక్ చేసి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు స్టోరేజ్ ఆన్ ది ఫ్లై. Right? So that is nothing but on demand. Whenever we require any server, whenever we require any resources, so that should be available immediately, which is nothing but on demand. Right? So next one, broad network access. What is broad network access? So whatever resources we are using in the cloud, those are accessible from anywhere, from your home, from your office, from your mobile also you can access the resources with the proper authentication. తో మనం ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, క్లౌడ్ రిసోర్స్ ని ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. రైట్? సో ఫ్రమ్ యువర్ హోమ్, ఆఫీస్, ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ ఆల్సో. రైట్? సో రిసోర్స్ పుల్లింగ్ అంటే ఏంటి? థర్డ్ వన్. సో వాట్ ఈస్ రిసోర్స్ పుల్లింగ్? సో వాట్ ఎవర్ రిసోర్సెస్ వీఆర్ యూజింగ్ కరెంట్లీ, దట్ వీ కెన్ పుల్ ఇట్ అప్ అండ్ వీ కెన్ రీయూజ్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనకి రిక్వెస్ట్ ఎలా వస్తుంటాయంటే, so we require 10 servers with 10 GB RAM, 12 GB RAM and 100 GB hard drive, 2 core CPUs. ఇలా రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తుంటాయి. మాకు 10 servers కావాలి అని ఒక టికెట్ రేజ్ చేస్తుంటారు, రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేస్తుంటారు. రైట్? సో రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసినప్పుడు యాజ్ పర్ ది రిక్వెస్ట్ మనం డిస్క్రిప్షన్ అంతా చెక్ చేసి, కాన్ఫిగరేషన్ చెక్ చేసి సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి.
సో ఎలా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామంటే ఐపీ అడ్రస్ సర్వర్ నేమ్ ఇస్తే చాలు, వాళ్ళు యాక్సెస్ అవుతారు, రైట్. సో ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేస్తారు. సో వి ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్, ప్లీజ్ టర్మినేట్ సర్వర్స్. టర్మినేట్ అంటే డిలీట్. సో టర్మినేట్ చేయమని రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ సర్వర్స్ ని టర్మినేట్ చేస్తాం, అని ఆ స్టోరేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సేవ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ డేటా అంతా కూడా స్టోరేజ్ లో ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ దే రిక్వైర్ దట్ డేటా, we need to provide the data. That is nothing but resource pooling. We can pull it up and we can reuse whatever data we store, right? Yeah. Next one, rapid elasticity. What is elasticity? Anyone? We can increase the resources, we can decrease the resources, right? So మనం ఏదైతే రిసోర్సెస్ వాడుతున్నామో కరెంట్లీ దోస్ ఆర్ ఎలాస్టిసిటీ. సో ఆన్ ది ఫ్లై we can increase, we can decrease. స్పీడ్ మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, డిక్రీజ్ చేయొచ్చు, రైట్. సో మెజర్డ్ సర్వీస్, వాట్ ఈస్ మెజర్డ్? సో కరెంట్లీ వాట్ ఎవర్ రిసోర్సెస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ క్లౌడ్, దోస్ ఆర్ మెజర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ యూజింగ్ 50 GB storage. For that 50 GB storage, we have to pay the bills. We are using servers for 2 hours per day. We have to pay the bills for 2 hours only, right? So what we are using network, for that network we have to pay the bills. We are using elastic IP addresses. For that IP addresses we have to pay the bills. Whatever resources we are using, those are measured. We need to pay the bills, how many hours we use, right? That is nothing but measured service. So any questions, anyone up to here? Sir, cloud computing is Could you repeat resource pooling again, Ram? 1 minute again, just a minute, Mitchell. ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు వితిన్ మెజర్ సర్వీస్ లో లిమిటెడ్ ఉంటుంది అన్నారు సార్. Right. ఒకసారి ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అది డేటా ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ విల్ బి డిలీటెడ్ సార్, లేకపోతే వేరే మెమరీస్ రాంగ్ ఎలా ఉంటుంది అలా పర్మనెంట్ ఆ డేటా సెంటర్ లో కొన్ని సర్వర్స్ ఆఫ్టర్ 6 months మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ 3 months ఆర్ వెనెవర్ దే నీడెడ్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళిందనుకోండి సార్, అది మళ్ళీ ఉంటుందా ఎస్టిమేషన్ డిలీట్ అయిపోతుందా? ఉంటుందండి, ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ తో ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఫినిష్ అయ్యాక వెంటనే డిలీట్ అయిపోయింది. మీరు డిలీట్ చేస్తే డిలీట్ అవ్వదు, లేదంటే డిలీట్ అవ్వదు. మీ డేటా స్టోర్ చేస్తున్నారు స్టోరేజ్ లోకి, సో మీరు డిలీట్ చేస్తేనే డిలీట్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్. మళ్ళీ సమ్ ఎక్స్ట్రా రిసోర్సెస్ కావాల్సి వచ్చి మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ ఫుల్ డేటా పంపించాలి కదా సార్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. అదే ఆర్గనైజేషన్ ఫుల్ వాళ్ళ ఏం రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం అలా కాకుండా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఒక 2 months మళ్ళీ సేమ్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ ఐడి అడ్రస్. చేయొచ్చు. ఎస్, యా, గో హెడ్ అండి పవన్ గారు, యు ఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్ క్వశ్చన్ హియర్. పూలింగ్ వల్ల కొంచెం చెప్తారండి కొంచెం. రిసోర్స్ పూలింగ్, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సర్వర్ లో డేటా ఉందండి, సర్వర్ టర్మినేట్ చేయమని అడిగారు ప్రాజెక్ట్ టీమ్, ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, సో వీ డోంట్ రిక్వైర్ సర్వర్, వీ రిక్వైర్ డేటా. ఓకే, సో ఆ డేటాను మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ స్టోరేజ్ ని సేవ్ చేసుకుంటాం ఒక ప్లేస్ లో. సర్వర్ టర్మినేట్ చేస్తాం కానీ స్టోరేజ్ ని టర్మినేట్ చేయకూడదు. సో ఆ స్టోరేజ్ ని హోల్డ్ పెడతాం. సో 1 month కావాలి, హోల్డ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ 1 month దే రిక్వైర్ ద డేటా. సో ఆ స్టోరేజ్ ఏదైతే ఉందో పార్టిషన్ అది హోల్డ్ పెట్టి ఆ స్టోరేజ్ ని వేరే సర్వర్ కి అటాచ్ చేసి 1 month తర్వాత మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిసోర్స్ పూలింగ్. రిసోర్స్ ని మళ్ళీ పుల్ చేసి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఒక రిసోర్స్ ని, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ హోల్డ్ సమ్వేర్. Okay. So in that case, we need to pay for that storage, whatever we are using. Is that correct? See, if you don't attach to the other server and you are copying to the locally to other server, you don't want to pay. Elsewise, we have to pay. You are using resource of AWS or Azure or GCP storage. స్టోరేజ్ కూడా పే చేయాలి. అది AWS లో, Azure లో, GCP లో ఎవ్రీ సర్వీస్ కూడా ఫ్రీ ఉండవు. అంటే కొన్ని సర్వీస్ ఫ్రీ ఉంటాయి, మన టెస్ట్ ల్యాబ్ లో యూజ్ చేస్తాం, అవి ఫ్రీ సర్వీస్ ఉంటాయి. సో రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనం చేసే రిసోర్స్, మనం వాడే సర్వీస్ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉండవు. ఎందుకంటే సో యూసెస్ అన్ని కూడా హై స్పీడ్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్. ఆ స్టోరేజ్ ని మనం హోల్డ్ పెట్టి ఆఫ్టర్ 1 month ఇఫ్ దే రిక్వైర్ ద డేటా వి నీడ్ టు అటాచ్ టు అదర్ సర్వర్ అండ్ వీ కెన్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు ప్రాజెక్ట్, రైట్. సో అది దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిసోర్స్ పూలింగ్. నెక్స్ట్ వన్. So service models, these are the service models available in cloud. First one, infrastructure as a service. IaaS is a infrastructure as a service. So what is IaaS? What is PaaS? Platform as a service. What is SaaS? Software as a service.
సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే we create infrastructure, on top of that we deploy all the tools, we integrate all the tools. For example, AWS లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఆ సర్వర్ లో జెనికిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, కుబర్నెటిస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, రైట్? We prepare the infrastructure, on top of that we deploy all the tools, which is nothing but IaaS, infrastructure as a code, infrastructure as a service. Okay, so infrastructure prepare చేసి on top of that we create the servers, we create the tools, we install the tools, right? So that is nothing but IaaS. So platform as a service అంటే ఏంటంటే, సో క్లౌడ్ లోకి లాగిన్ అయినప్పుడు ఆ ప్లాట్ఫామ్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూబర్నెటిస్, సో AWS లో EKS అనే ఒక సర్వీస్ ఉంది, EKS ఎలాస్టిక్ క్యూబర్నెటిస్ సర్వీస్. సో వెన్ వి లాగిన్ ఇన్ టు ద AWS we directly use the Kubernetes, that is platform service. Platform service already available in the AWS. సో అదే గూగుల్ క్లౌడ్ అనుకోండి, GKE క్లస్టర్ అని ఉంటుంది, GKE గూగుల్ క్యూబర్నెటిస్ ఇంజిన్. మనం గూగుల్లో లాగిన్ అయితే గూగుల్ క్లౌడ్ లోకి డైరెక్ట్ గా ఆ ప్లాట్ఫామ్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, రైట్? సో థర్డ్ వన్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, SaaS. దిస్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫర్ రీయూజబిలిటీ, లైక్ గూగుల్ డ్రైవ్, వన్ డ్రైవ్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్, రైట్? సో SaaS అంటే రీయూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, రీయూజబిలిటీ కోసం యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంటుంది క్లౌడ్ లో. సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ అంటే రీయూజ్ చేస్తాం, రీయూజబిలిటీ కోసం యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది సర్వీస్ మోడల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ AWS ఆర్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్. ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది 4 డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ క్లౌడ్. సో విచ్ ఆర్ లైక్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్, పబ్లిక్ క్లౌడ్. 4 types of deployment models available. What is private cloud? Private cloud అంటే ఏంటి? సో మన లోకల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం. సో మన లోకల్ డేటా సెంటర్ లో యూజ్ చేసుకున్న రిసోర్సెస్ లైక్ VMware, విచ్ ఇస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. లోకల్ సర్వర్స్ ని ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం, లోకల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ క్లౌడ్? పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే AWS క్లౌడ్, Azure క్లౌడ్, గూగుల్ క్లౌడ్, రైట్? థర్డ్ పార్టీ వెండర్ క్లౌడ్, which is nothing but public cloud. So next one, hybrid cloud. What is hybrid cloud? Hybrid cloud ante it's a combination of public and private. Combination of public and private. So currently most of the companies they are using hybrid cloud. For example, HDFC Bank, they are using hybrid cloud. They are hosting their websites in public cloud, they are hosting their databases in their local cloud, private cloud. ఎందుకు అంటే స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ క్లౌడ్. సెక్యూరిటీ ఏమవుతుంది, డౌట్స్, రైట్? ఇఫ్ ఐ హోస్ట్ మై డేటాబేస్ ఇన్ క్లౌడ్, పబ్లిక్ క్లౌడ్, హౌ ద సెక్యూరిటీ విల్ బి అడ్రస్డ్, ఇవన్నీ కన్సర్న్స్, రైట్? సో స్టిల్ టెలికామ్ డొమైన్స్ లైక్ బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్, టెలికామ్ డొమైన్స్, ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్స్, సో వీళ్ళంతా కూడా స్టిల్ దే ఆర్ యూజింగ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ కాంబినేషన్, రైట్? Most of the clouds they are migrating to completely cloud, public cloud, but some companies they are using public and private, which is nothing but hybrid cloud. Next one, community cloud. What is community cloud? This is government cloud, defense cloud. This is high security cloud, high security cloud, right? So no one can enter into this. So government data anta kuda community cloud lo untundi. Community cloud kuda private cloud antam. Okay. These are the deployment models available in cloud. 4 deployment models. So anyone having any questions here in this slide? Sorry, Ram. Can you please explain again community? Community cloud, right? Yeah, community cloud is a government cloud. So this is high security cloud, defense information anta ikkada untundi, like government sectors data anta kuda community cloud lo untundi. So this is more secured, so others cannot enter into this. This is public cloud kaadu, private cloud and community cloud kuda, kani government cloud. Which company will provide these services? Government sectors andi, government sectors lo use chestadi. The confidential data anta kuda ikkada untundi. Okay. Okay, అంటే AWS, Google వాళ్ళు
Provide Jira with the services, sir? Yes, Community they cloud. are providing. They are providing. Yes, they are Okay. providing. About hybrid. Hybrid is a mixture of both clouds, public and private. So HDFC Bank or whatever the bank we are using. Hmm. So how we can how it is differentiated from other clouds? Right. Yeah. సో AWS వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనం హైబ్రిడ్ ఆప్ట్ చేస్తాం అనుకోండి AWS నుంచి. సో దే గివ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ అండ్ ప్రైవేట్ సర్వీస్ ఆల్సో. అంటే వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే ఉంటుంది, ప్రైవేట్ లో కూడా వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే ఉంటుంది, కానీ దట్ ఈస్ లోకల్ డేటా సెంటర్, లోకల్లో ఉంటుంది ప్రైవేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ దట్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. సో పబ్లిక్ అంటే సో వాళ్ళ డేటాబేసెస్ ఇవన్నీ లోకల్లో కాన్ఫిగర్ చేసి వెబ్సైట్స్, కంపెనీ వెబ్సైట్స్ అండ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ సైట్స్ ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో పోస్ట్ చేస్తాం. సో అదంతా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎవరు? AWS ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఈవెన్ పబ్లిక్ రిసోర్సెస్ అండ్ ప్రైవేట్ రిసోర్సెస్ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్. Difference is here when we say that hybrid cloud, all the data will be stored in the locally instead of going for a remote data center. That is known as hybrid cloud. Yeah, Okay. local servers. Correct. Yes. Okay. Yeah. So he's Mr. Jeff Bezos, who invented cloud. So our founder, AWS founder, Jeff Bezos. So మీరు గూగుల్లో వరల్డ్ రిచెస్ట్ మ్యాన్ అని సెర్చ్ చేస్తే హిజ్ నేమ్ విల్ కమ్. ఈజ్ ఇన్ కరెంట్లీ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ ప్లేస్. ఓకే. సో ఇన్ 2002లో అమెజాన్ స్టార్ట్ అయింది. సో స్టార్టెడ్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. సో ఇనిషియల్ గా వాళ్ళు దే యూస్ టు సెల్ బుక్స్, ఈ-కామర్స్ బుక్స్, different books they used to sell. Slowly they prepared their environment for their cloud, their project, right? So they prepared the cloud setup for their projects. Slowly they entered into the market. They started giving services to the companies. So currently is the leader. AWS is the leader in the market. So AWS occupied 33% of the market share. So this is a major cloud, main first cloud. So అన్ని క్లౌడ్స్ కూడా సో AWS నుంచి ఫాలో అవుతా ఉంటాయి, ఎందుకంటే AWS బ్లూ ప్రింట్ ని యూస్ చేసి వేరే క్లౌడ్స్ కూడా సర్వీసెస్ అని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో AWS అనేది ఇట్స్ ఏ క్వాలిటీ సర్వీస్, బిట్ కాస్ట్లియర్, బట్ 33% ఆఫ్ ది మార్కెట్ షేర్ ఆక్యుపైడ్. సో ఎందుకు అంటే సో వీళ్ళు ఇచ్చే సర్వీసెస్ అన్ని కూడా చాలా హై పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటాయి, హై క్వాలిటీ ఉంటాయి, రైట్? మీకు సర్వర్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి, రైట్? యా. సో AWS is in first place currently. Yeah, see here, these are the three popular clouds: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. So Amazon is in first place, Azure is in second place, Google Cloud is in third place. Still we have 30 more clouds are available. 30 more clouds like Alibaba Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, DigitalOcean, Fastly, Heroku, different clouds are. Those are small players, right? See here, these are the quadrants. So last quadrant, Amazon is in first place, Google, Microsoft Azure is in second place, Google is in third place. So Google is investing more on Google Cloud. So maybe after 1 year, after 2 years, Google will come to second place definitely, because Google is investing more on Google Cloud. They're increasing the data centers, right? So these are the small players: Alibaba Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, different clouds are there. Yeah, these are the cloud computing providers, different cloud providers available in the market. Yeah, cloud market share. See here. So these are the percentages. Amazon occupied 33% of the market share, Azure 18%, Google Cloud 9%, Alibaba Cloud 6%, IBM Cloud 5%, Salesforce 3%, TechNet 2%, Oracle Cloud 2%, like this, right? So we have still so many clouds are there. Those are very small players. Right? So this is the cloud DevOps market growth. Since long we are seeing the market is growing like this. Cloud DevOps market growth, right? So last
Last 10 years, I'm seeing this. So 2012, since 2012, I'm seeing the growth is like this. So coming 15 to 20 years, market would be like this only. Coming 15 to 20 years, cloud DevOps market would be like this one. Fine. So this is EC2 is the service. So when we start working on AWS, we'll start with EC2. Okay. So any questions up to here, anyone? Anyone having any questions? Ram, what is the major differences in AWS and Azure? You're only the services or something else? Yeah, different qualities, different costing. Different customers will choose different qualities, right? So AWS, Azure, both are same, but costing wise, little difference is there. Quality wise also difference is there. So different brands, you can say different brands. Fine. Yeah. Now, so we have completed 3 demos, right? So Wednesday, DevOps demo. Yesterday, question and answers. Right. Today, cloud reduction. Right. So we have done 3 demos. So Monday onwards, so sessions will be started. So our sessions would be Monday to Friday only, daily 1.5 hour. First few days, 1 hour only. After that, daily 1.5 hour. Yeah. So Monday onwards, we'll start working on real sessions. So Monday, Tuesday, we'll work on basics of servers, networks, storage, and IP addresses, right? Subnet masks, gateways, failovers, load balancers. So we'll talk about this basics. First, you understand. Once you understand basics, from Wednesday onwards, we'll start slowly. We'll enter into cloud. So what is cloud? So how to create a cloud account, AWS account, how to log into the account, practically we'll see, right? And what are the services available inside of the cloud? What are the data centers available? What is the region? What is zone? What is sub-region? What is edge location, right? These are all will be covered, right? One by one, slowly. Fine. Yeah. So 3 demos completed. Monday onwards, the meeting link will be changed completely, right? So Monday onwards, once you register, once you make the fee, you'll be added into WhatsApp group. Already WhatsApp group created, 10 people already added into WhatsApp group. Okay. So by today or tomorrow, you can, if you are interested, you can make the fee so that you will be added into WhatsApp group. Okay. So that you will get all the recordings and all the documents in WhatsApp group only. Fine. Yeah. Anyone joined newly today? First day? Download. So, Yeah. Pawan, go ahead, please. so we can download the recordings, na? So day by day, Yeah, you can download. because Yes. if something else, Yeah, we okay, provide thank you. you video links. You can download into your laptop. Yeah. Anyone joined newly today? So can you can you provide your WhatsApp number and email address so that we'll provide you recording links on content, course content. So my mobile number is 96422 11711. So my name is Ram, DevOps and Cloud Trainer. So this is my number. You can take down, right? So if anyone joined today, so just provide your WhatsApp number and email address in the chat. Go to meeting chat. Yeah. Now let us go through course content. Okay, I'll show you course content. I'll provide you the document. I'll share with you course content document. So what are the services will be covered? So in AWS and Azure and GCP and DevOps tools, right? So we'll try to understand. We'll see that. We'll go through that content. See that. This is our course content. Okay. So AWS, Azure, GCP, 3 platforms will be covered in our course, right? So why we need to go with 3 platforms here? ఎందుకు 3 platforms కావాలండి మనకి?
So currently, every project team, at least they are using two platforms, either AWS and Azure, or else AWS GCP, or else Azure GCP. So at least two platforms required here. Okay, that is why we are going to learn three platforms, and DevOps tools will go deep dive. So nearly 12 DevOps tools we are going to learn. So every tool will go deep dive. Okay, yeah, see here. Yeah, our course will be start with AWS. Okay, Monday, Tuesday we'll work on general like basic sessions. After that, we'll start with AWS. Once complete the AWS, then we'll work on Linux basics. Once complete the Linux basics, after that, we'll jump into DevOps tools. Once complete the DevOps tools, again we'll come back to Google Cloud, Azure. After that, we'll work on basics, general sessions like ticketing tools, day-to-day activities, roles, responsibilities. After that, we'll work on projects. This is the process we follow. See here, three platforms, Linux basics. These are the DevOps tools we are going to cover. Hi Ram, this is Lakshmi. Yeah, go ahead. Yeah, Go could you ahead. please make us a schedule table for this format so that we people can't confuse ourselves. You asked me to share. Can you Not at whatever the info you are sharing right now regarding the Hmm. scheduling of DevOps topics and some AWS topics, so that every people can't confuse themselves. Sure, sure. Yeah, Yeah, definitely. could you please make a schedule table for that? Table, right? Yeah, sure, sure. Yeah, thank you. Fine. Yeah, now see here, go down AWS syllabus, Amazon Web Services syllabus. See, these are the services we are going to cover, right? So here, introduction to cloud, different segments. So SaaS, PaaS, IaaS, right? So cloud deployment models, essential characteristics. So how to create account. See here, zones and availability zones, understanding regions and availability zones. What is zone? What is the region, right? So after that, you can start services, EC2, and different types of IP addresses available. Different types of IP addresses like public IP, private IP, elastic IP, static IP, dynamic IP, different IPs available, and create different storage services available here. We can create different storage services, S3, EBS, right? Elastic file system, Glacier, ఇలా మనకు డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ ఉంటాయండి క్లౌడ్ లో. సో ఏ స్టోరేజ్ ఎందుకు వర్క్ చేస్తుంది, ఎక్కడ అటాచ్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా మనం వీళ్ళు డీప్ డ్రైవ్. సో ఐఎం సర్వీస్, ఐఎం అంటే ఏంటి? ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. సో ఐఎం తో ఏం చేస్తాం మనం, ఎలా ప్రాక్టికల్ గా ఎలా వర్క్ చేస్తాం రియల్ టైంలో. సో ఏఎంఎస్ అంటే ఏంటి? అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజెస్ అంటే ఏంటి? సో కస్టమ్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి, డిఫాల్ట్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి. సో మానిటరింగ్ టూల్స్ ఏం యూస్ చేస్తాం క్లౌడ్ లో, క్లౌడ్ ట్రైల్, క్లౌడ్ వాచ్, రైట్? నెట్వర్కింగ్, విపిసి, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్, రైట్? ఇలా మనకి నియర్లీ 18 services will be covered. Those are very core services. Okay, సో ఇవి పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నారంటే మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. AWS ఒకటి పర్ఫెక్ట్ ఉంటే యూ కెన్ హ్యాండిల్ Azure, GCP, ఎనీ అదర్ ప్లాట్ఫామ్, రైట్? Yeah, see here, this is the Azure syllabus, Microsoft Azure syllabus. Same, yeah, same services, but terminology will be little different. AWS, Azure, GCP, all the platforms are same, but terminology will be little different. Okay, so Google Cloud Platform. See here, this is a Google Cloud Platform services. Linux basics. Linux basics will be covered. See here, Linux basics up to here, right? So after that, so DevOps tools. See here, introduction to DevOps. So we'll start with Git, GitHub. These are the services available. Jenkins is a CI/CD tool, CI/CD activities. Maven is a build tool, right? Nexus repository, Nexus Artifactory and repository note, right? So Nexus Artifactory tool we can work on. So after that, yeah, so Tomcat will work, will see in the projects. Okay, so Tomcat content, this is Tomcat content. So Ansible, next one, Ansible content. So these are the services we are going to work on Ansible. So we'll go deep dive in Ansible. We'll go deep dive. Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform. These four tools are very core tools, very advanced tools. So these four tools will go very deep dive, right?
So all the tools will go deep dive, but these 4 tools are very important tools, very advanced tools. Next one, Docker. See here, Docker services, Kubernetes, and Terraform, right? So like this, every tool will go deep dive, right? So practically, theoretically, both will be covered, right? So in our test lab, like in my AWS account, I can show you the practical sessions. In your AWS account, you need to practice. So everyone should require one AWS account. How to create AWS account, how to use the services, I explain that clearly. So that you can create a 1 year free account. In that, we can integrate all the tools and we can practice. Fine. Any questions, anyone? Ram, what are you covering in Kubernetes? Here, Kubernetes Me content. again, I missed that one. This is the content. Kubernetes modules. These are the modules. Kubernetes is very core tool, very advanced tool. We'll go deep dive. So it will take nearly 7 to 8 hours, nearly. Okay. So more than that, we'll see that. So we are increasing the content. So from this batch onwards, we are increasing a few more services in the Kubernetes because Kubernetes is having very high demand now. Ram, in one of my previous organizations, I keep hearing about REL. Is this something related to DevOps, and will that also be covered? Can you come again? Your voice is a bit low. Can you come again? Can you hear me now? Yeah, it is fine now. Yes. Good. Yeah, REL service. What is REL? Do we cover here? Is it DevOps related one? REL service. Yeah. RHCL. Oh, okay. RHCL is the flavor. In Linux, RHCL is the flavor. Yes, it will cover. Okay. So Ubuntu, RHCL, CentOS, these are all the flavors in Linux. Yeah, Okay. will be covered. Someone asking some question in the chat. We have to carry our own laptop. Yes, we have to carry our own laptop. Yeah, fee details, you will get account details. Already, I think most of the people got the account details. I'll share with you. If you haven't received the account details, you can ping me, WhatsApp me. I'll share with you institute account details. You need to make the fee by today or tomorrow if you are interested. So that you will be added into WhatsApp group. Monday to Friday only. Classes would be Monday to Friday only. Right? Daily 1.5 hours. Yeah. Class recordings, yes. Yeah, recordings will cost. Ram, I have one question. Email cost. Yeah, go ahead. And, yes. Go ahead. I have i5 laptop 1.8 gigahertz and 8 GB RAM. Is that for all these things? It is a little bit 4 years old laptop. Or we I need to upgrade the RAM and it is not SSD. It is a normal one. No problem. 8 GB RAM Little bit slowness is there. మీరు Okay. 8 GB RAM తోటి i3 అయినా పర్లేదు i5 అయినా పర్లేదు రైట్ 500 GB హార్డ్ డ్రైవ్ ఉంటే సరిపోతుంది సో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఓకే 4 GB ఉంటే లిటిల్ స్లో ఉంటుంది 8 GB ఉంటే బెటర్ ర్యామ్ ఓకే అంటే అప్గ్రేడ్ చేయడం అవసరం లేదంటారు ఇప్పుడు 8 GB ఓకే 8 GB అండ్ i5 500 GB హార్డ్ డిస్క్ ఉంది సరిపోతుంది యా ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఓకే ఫైన్ సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్ సో మండే నుంచి లింక్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ అవుతుంది ఆన్లైన్ గైస్ మేక్ షూర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ క్లియర్ ద ఫీ బై టుడే ఆర్ టుమారో అండ్ ఫార్వర్డ్ ద స్క్రీన్ షాట్ టు మీ ఐల్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో 10 members, more than 10 members యాడ్ అయ్యారు సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ బై టుడే ఆర్ టుమారో అండ్ షేర్ ద స్క్రీన్ షాట్ టు మీ ఐల్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్
ఫైన్. మండే నుంచి మనకు రెగ్యులర్ సెషన్స్ ఉంటాయి. సో స్ట్రిక్ట్లీ 8:30 స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 10 వరకు ఉంటుంది. ఫస్ట్ 3-4 డేస్ 1 అవరే ఉంటాయి. ఓకే, అక్కడ నుంచి స్ట్రిక్ట్ గా 1.5 అవర్ డైలీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వితిన్ 2 months, నాట్ వితిన్ 2 months, 2 months 1 week or 2 months 10 days it will take, right? సో ఆ టైం పీరియడ్ లో మనం కంప్లీట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వై సో డైలీ 1.5 అవర్ సెషన్. సో మోర్ క్లారిటీ, ఎవ్రీ సెషన్ కూడా చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు ఎలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అని అడగొచ్చు. సో ఐ గివ్ యూ టైమ్ ఫర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్, మీరు బేసిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగొచ్చు, నో ఇష్యూస్. సో నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అడగొచ్చు. సో మనకు వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుతుంది. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే గ్రూప్ లో యాడ్ చేయొచ్చు, సెండ్ చేయొచ్చు, రైట్? ఐల్ గివ్ యూ ఆన్సర్స్, రైట్, అండ్ ఐల్ గివ్ యూ సొల్యూషన్ వాట్ ఎవర్ ఇష్యూస్ యూఆర్ ఫేసింగ్. ఫైన్. సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం ఈరోజు. సో మండే విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇది రామ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్, సారీ టు ఇంటరప్ట్. సో తర్వాత ఇంటర్వ్యూ బేస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, రైట్? సో టాపిక్ వైజ్ నేను షేర్ చేస్తాను మీకు. AWS అయిన తర్వాత AWS క్వశ్చన్స్ అని ఇస్తాను, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. Azure లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తాను, రైట్? సో గిట్ ఇప్పుడు మనకి DevOps టూల్స్ లో కూడా టూల్ వైజ్ ఛాలెంజెస్, క్వశ్చన్స్, రైట్? సో మీకు ఇవన్నీ కూడా షేర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో రియల్ టైంలో చేసే డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, రైట్? సో ఎందుకంటే నేను ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ లో ఉంటాను. సో ఐ నో వాట్ క్వశ్చన్స్ వీ గెట్, రైట్? సో ఇంటర్వ్యూస్ కూడా అటెండ్ చేశాను, చాలా ఇంటర్వ్యూస్ నేను, రైట్? సో what type of questions interviewers ask you, so I know that, right? Definitely I'll share with you all the interview questions, tips and tricks and challenges, right? So how can we showcase our confident level, and how can we attend the interviews, right? I'll share with you all the information. So while working on tools, tool wise, topic wise, I'll share all these things. Fine. ఓకే. Yeah. Any other question? Any last question, anyone? So we can stop here. So Monday onwards, we'll start working on basic sessions. Monday, Tuesday, we'll work on basics. After, we'll jump into cloud. Slowly, we'll enter into cloud. Fine? Yeah, so we can stop here. Thank you all.